And so I shall surely give them the maximum sentence of death. And I do therefore sentence the two, A4 and A9, to death. States that when any accused person is convicted by the High Court of any offense, and it has been established through evidence that the victim or witness has suffered material loss, or personal injury, therefore the court may order the convicted person to compensate the victim as it deems fair and reasonable. According to sentencing guidelines for the courts of judicature, Practice Directions 2013, Guideline 11C, sentencing orders in respect of compensation are provided for. Indeed, the family lost a colossal amount of $200,000, which constitutes material loss. In the case of Kayondo Fred versus Uganda, Court of Appeal number 187 of 2019, omusango gwa Kayondo Fred nga wabira Uganda ogwasalibwa kooti eddako ng'ovudde kweno on number 187 of 2019. It was held that compensation should reflect the actual financial loss proved by evidence. The evidence available is both the $200,000 and loss of other monies computed by the father of the victim, Susan Magara, amounting to 141 million shillings and more, which arose from burial expenses and expenses incurred in trying to trace and rescue Susan Magara. Section 131 of the TIA empowers court to make such orders as it thinks fit for the disposal, whether by way of forfeiture, whether confiscation or otherwise, of any property produced before court that appears to have been used in the commission of or to facilitate the commission of the offense. Section 4 in particular confers power to court to make any order with regard to forfeiture or confiscation of the tainted property. Section 6 refers to property into which or for which it may have been converted, exchanged, and or acquired immediately otherwise under Order 11C and F of the sentencing guidelines. That section also provides for forfeiture and any lawful sentencing order.
nchera katundu kano kalaga engeri kooti gyeyinza okukola mu ebintu ebyo oba n'endala gyeyinza okuba nga ekolamu nga bwekiraba. It has already been established in evidence in my judgment that the accused persons and their associates kiragiddwa mu bujulizi nti mwe ne bannammwe through their criminal enterprise purchased 35 acres of land in Buikwe at 140 million. Nti nga mufunye sente ze mwajja mu bumenyi bw'amateeka mwagula eka 35 ez'ettaka e Buyukwe. They also acquired land in Luero, purchased land in Luero, that is block 203, plot 92, arising from plot number 218 at Bukekete, Luero, for 14 million shillings. Nchera ne mugula ettaka eddala Luero nga mwaligula milioni 14 nga block eri 203 ne plot eri 9 The convicts also acquired several vehicles in their names and those of their associates, and therefore I shall order the confiscation of the motor vehicles. Nti era mwafuna emmotoka ez'enjawulo era nga muziguza sente zezimu nti n'olwekyo agenda kulagira nti emmotoka zino zikwatibwe. That is Isuzu Elf number UBD 704F in the names of A1. Nti esooka ye Isuzu UBD musanvu oba UBD musanvu 06 No, 0704F. Musanvu 04 F In the names of A1. Mungeri mumanya ga Lubega Yusufu. Fuso Rosa UBB 711R in the names of A4. Ngendala eri Fuso Rosa ngeri mumanya ga Nakandi Hajjarah. Isuzu Elf number UAV 138G acquired by A8. Ngendala eri Isuzu era nga yagulibwa Bukenya Ismail. Double cabin pickup number UAW 183L in the name of Lugolobika Hakim. Ndala eri double cabin pickup nga eri mumanya ga Lugolobi Hakim. Toyota Hiace number UAQ 4709. Ndala eri Toyota Hilux eri 470. 470. I've forgotten the last part there. It's okay. And then Toyota Hiace number UAP 232R. Nendala Toyota Hilux. Hiace. Hiace or Hiace, I don't know. Hiace. Hiace. Toyota Hiace. Said UAP 232R. Eri number UAP 232R. Ngeri 232 R. Toyota Hiace number UAX 962. Ndala Toyota Hiace number UAX 962. Mwenda mukaga 2. Toyota Hiace number UAW. Nendala eri Toyota Hiace eri W. 183L. I shall also order confiscation of Toyota Carina UAK 140U. Nendala Toyota Carina eri UA used during the kidnapping. Yakozesebwa okuwamba omugenzi Susan Magara. Toyota Boon UBB 993J. Nendala Toyota Boom enayo used in the transporting of the deceased body. Yakozesebwa mu kutwala omulambo gw'omugenzi. Toyota Premium number UAY 684G used during surveillance operations. Toyota Premium yakozesebwa nga balawuna entambula z'omugenzi. I further order the confiscation and forfeiture of certificates of titles. Ntera n'okuwamba ebiwandiiko byonna oba ebyapa by'amataka. Transfer forms, mutation forms, sale agreements, logbooks. Endagaano, obutabo bw'emmotoka ne mutation forms. Sale logbooks.
n'obutabo bw'emmotoka, receipts, ne receipts ze mwagulirako, and other documentation relating to the above acquisitions, wamu n'ebintu ebirala byonna ebyekuyisa ku bintu ebyo ebyagulibwa, which were recovered and tendered before this court. ebyafunibwa era biweebwayo mu kooti muno. Once confiscated and or forfeited, all the above should be sold. Nti bwe biba nga bimaze okufunibwa byonna birina okutundibwa ebyo byonna bayogeddeko waggulu. And the proceeds be submitted to the family of the late Susan Magara. Era ensimbi zonna ezinaabivaamu ziweebwe family y'omugenzi Susan Magara. By this order, this will be superintended by the Office of the Director of Public Prosecution. Nti ng'alagira nti ofiisi y'omuwabi gavumenti y'eba ekulira mu mulimu guno. These forfeiture orders are also intended to deprive the convicts from the enjoyment of the benefits they derived from their crime. It is so ordered. Yes, please. Much obliged, my lord. May Susan continue. Right of appeal explained to the accused persons. My lord, on behalf of the prosecution team, we respectfully seek leave to express our sincere appreciation to you You will get a copy of the judgment. The proceedings and everything else. The lawyer suggests the same. Yes. My lord, before this court rises, we, on behalf of the prosecution team, respectfully seek leave to express our sincere appreciation to you, to this honorable court. My lord, having had the privilege of appearing before you throughout these proceedings, over the last 4 years, we have witnessed firsthand your unwavering commitment to the fair and impartial administration of justice. You have conducted this trial with patience, wisdom, courtesy, and remarkable professionalism. You guided us and brought us back on track where we veered off. My lord, in continuation, your calm temperament and ability to steer proceedings with firmness and fairness even when emotions run high,
ensured that both the prosecution and defense were accorded an equal opportunity to present their respective cases. Your stewardship of this court has been exemplary and has reinforced public confidence in the administration of justice. As you retire from judicial service, my Lord, we acknowledge your distinguished judicial career having faithfully served the people of Uganda from the rank of magistrate grade 2 to the judge of High Court. My Lord, your journey reflects dedication, integrity, and an enduring commitment to justice. As we conclude, my Lord, it has been an honor and a privilege to appear before you, Your Lordship. On behalf of the prosecution team, we thank you for your service to this country and the courtesy and respect you have consistently extended to counsels and all court users. We wish you, Your Lordship, good health, happiness, and every success in retirement. May this new chapter be filled with peace, fulfillment, and the satisfaction of life devoted to cause of justice. We are most grateful, my Lord. Wow. Tambla nayo.
Baloya tembagala bali abalala. Yes. I know kwogera smiling sicho. Yeah, you be here. We'll be here. Smile, smile. Hey. Sherifa. Owogana, keep quiet. Uganda Today, we are very appreciative. We are very happy for the sentence that has been delivered today. We believe justice has been served, and we hope that the family of Susan Magara has gotten closure. Today, the judge has pronounced himself, and he has delivered 2 sentences. One for A4 and A9, that they are to suffer death. And then the remainder of the accused persons are going to be imprisoned for the rest of their natural life in prison. So for that, we are thankful. Before me, I'm standing with the prosecutors who have been diligent in this matter. We have worked tirelessly for 4 good years to ensure that we bring justice to the late Susan Magara. We relied on a number of evidence, which was direct and circumstantial. We want to thank our investigators who worked tirelessly at the back to ensure that we got good evidence to present to court. So for that, we thank the scientists, the cyber analysts, the investigators, the people who did reconstructions of the videos that we showed in court. We want to thank everyone and even the public for the voice that they put into this matter. Remember, when this matter actually happened, we sent out audio recordings, and the public was very able to identify the voice and bring a clue, which the police followed to ensure that we get the culprits. Today has finally come, and the judge has sentenced the accused persons to suffer death and also imprisonment for life. We want to also appreciate the family of Susan Magara for being cooperative, for being there, and for their loss. We pray that the soul of Susan Magara rests in eternal peace. Olwaleero bassebo ne bannyabo tutuuse ku nkomerero ey'omusango gwa Susan Magara nga mwena mumanyi ekyamutuukako mu mwaka gwa 2018 nga yagwa mu bazigu era abazigu ne basaanyawo obulamu bwe. Naye leero omulamuzi Justice Alex Ajiji Mackay awadde ensala ye nga abawawaabirwa abawadde abasalidde omusango ogw'okufa nga kwabo bagambye abagenda okubeera okusavinga omusango ogw'okufa kwe kuli A4 Hajjarah Nakandi omukyala yeke yali mu guno omusango ne A9 Buwembo Musa nga oyo yasalako obugalo obw'omugenzi. Abalala abasigadde omusanvu bagenda kubeera nga basibibwa mayisa obutaviirayo ddala mu kkomera. Fenga aba ofisi ya DPP Saabawaabi nga nyimiridde wano n'abantu betukoze omusango guno. Ku mukono gwange ye mukyala Sherifa Naranga, she's a state attorney, chief state attorney, nga ku ddyo ye mwami Joseph Kyomuhendo naye nga ye chief state attorney. Tubadde nga tukakalabya omusango guno okumalira ddala emyaka 4 era leero tuli basanyufu nti tutuuse ku kino era n'omusango tugukomekkereza tutuuse okusaasira kwaffe eri family ya Susan Magara okubeera nga kye baatuukako tekituukibwako naye nga leero omulamuzi avuddeyo n'asobola okuba nga abawa ensala y'omusango eyo. Tusaba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama guwummuze emirembe. Omulamuzi wabadde asala ensala ye omulamuzi wabadde asala ensala ye ayogedde ku bintu abavunaanibwa
bye baagula ku ssente ezo ze bajja mu famire y'Amagara nga kwe kuli ettaka lye baagula e Buyiikwe acres 35 nga kuliko ne eka emu gye baagula e Luweero. Mulimu emmotoka nnyingi ddala bw'ozibalabalamu ziringa emmotoka nga 11 nga kwe mulimu fuso, mulimu pick-up, mulimu taxi nga 5 ne mubeeramu ne coaster. Ebyo byonna omulamuzi asazeewo nti byonna bitundibwe kubanga baabikwata era biri bya exhibit nga biri ku CID headquarters. Asazeewo byonna bikwatibwe era babitunde sente zivaamu baziwe famire y'Amagara. As his pronouncements in respect to the proceeds of crime that were tendered before this honorable court, they included land that was bought by the accused persons after getting the ransom, which was in Buyiikwe, and it was measuring 35 acres, as well as 1 acre, which was bought in Luweero. They also bought several cars. Among them was the Fuso trucks, there was a Coaster minibus, there were taxis, there were pickups, which they were going to use in their daily running of their enterprise. The judge has decided today that all those properties should be valued, confiscated, and sold, and then the money be given back to the family of Magara. Village boy, next media. Lujja kuwaayo ensalawo ya kooti nti era mwetegefu okugifuna. Allow us say a word of appreciation and repeat. Interesting. Nteno y'ensalawo In criminal session case number 0810 of 2020. Nti mu musango oguli 8/10/2020 Lubega Uganda versus Lubega Yusuf. Uganda ewalira Lubega Yusuf. Wasa Hussein. Salim Zamiru. Nakandi Hajjarah. Abubakar Chewolwa. Kisalita Mahad. Kato Hassan Miro.
Kato Hassan Miro, Bukenya Ismail, Bukenya Ismail, and Buwembo Musa Abbas. ne Buwembo Musa Abbas. On the 8th of February 2018, Nchinga munana ogwokubiri 2018, this nation woke up to the news of the kidnap of one of its young, beautiful and enterprising female adults at the prime age of only 28 years. nti eggwanga lino lyazukukira mu kikwe ekyokubanga omwana omuto omuwala ate era alina amagezi amangi ng'ate era mukozi ddala yalina emyaka 28 ng'awambiddwa. The wheels of justice swung into action in a bid to rescue Susan Magara alive and also to try to find and arrest her kidnappers. Nti ab'ebitongole ebikuumaddembe ebyenjawulo byagezaako okuvaayo okubanga bigezaako okununula omugenzi Susan Magara. What followed was a roller coaster experience. Nti ekyaddirira kwe kumutta. However, I wish to commend the security officers who exhibited and deployed immense investigative skills and using telecommunication techniques, call data recordings, communication matrices, and other sophisticated methods with which they were able to zero on the kidnappers. Naye ayagala okutuusa okusiima kwe eri ab'ebitongole ebikuumaddembe abavaayo ne bakozesa obukugu bwabwe nga bakozesa amasimu agali gakozesebwa okusobola okufuna abantu abali bagakuba n'ebintu ebirala byonna bye bakozesa okusobola okufuna abantu abali mu musango guno oba baabuuza. I shall further commend the AIGP Byakagaba and the AIGP Akulo, who formed a multi-sectoral task force, which His Excellency the President took keen interest of. Nti era ajja kubanga yeebaza omupoliisi omukulu Byakagaba ne Akulo abagenda mu maaso okubanga bakola nnyo okulaba nti bakola ripoota omukulembeze w'eggwanga naye yayagala okulabako. Though Susan Magara was not recovered alive, Nti newandibadde ng'omugenzi Susan Magara teyafunika nga mulamu. the investigators closely followed every step that was taken by the kidnappers, who eventually became her killers. Nti ab'ebitongole ebikuumaddembe n'obwegendereza bagenda nga bagoberera amakubo gonna agaali gatambulibwamu abantu abawabudde omugenzi Susan Magara. Indeed, the convicts planned and executed two of the most serious offenses of kidnap with intent to procure ransom and murder. Nti mu butuufu ddala mmwe mwagenda mu maaso okuteesa n'okubanga mugenda mu maaso okuzza emisango ebiri egy'okubanga okusooka kuwamba nga mulina ekigendero ky'okufuna esente ennyingi, omulala gwakutta. Which both attract the maximum sentence of death. Nti emisango gino gyombi ekibonerezo kyakyo kyali ekisembayo obunene kyakufa. And that is under sections 243(1) and 188 and 189 of the Penal Code Act as it was then. Nti bino bisangibwa mu kitabo ky'amateeka akatundu 243 akasooka ne188 ne189 ak'ekitabo ekifuga emisango gya Nnagomola nga bwe byali nga tebinnaba kukyusibwa. I agree and observe that the offenses were horrific, they were brutal, they were callous, they were calculated, well planned and premeditated. Nti akikkiriza nti guno omusango guno gwali gutiisa, gwali gukankanya, gwali guteekeddwateekeddwa bulungi, ate era abaaguza nga bagwetegekedde bulungi. At most, it was a senseless killing, even after receiving the $200,000 that they had negotiated for and demanded. Nti ekyewuunyisa kwali kutta okwentiisa ate n'oluvannyuma nga mumaze n'okufuna ssente ze mwali mukkaanyizzaako ne famire y'omugenzi nga bazibawadde. The prosecution calls for a death sentence, as this case clearly falls within the definition of the rarest of the rare cases. Nti aba gavumenti basabye ekibonerezo ekisembayo obunene nti kubanga guno omusango gugwa mu kiti ky'emisango egitasangikasangika ate emizibu ennyo. This court shall largely rely on the constitutional sentencing guidelines for courts of judicature, practice directions 2013, and particularly guidelines 17,
which calls for court to only pass a sentence of death in exceptional circumstances in the rarest of the rare cases. Nchikote eno egenda kwesigama ku katabo akalimu amateeka agafuga ebyokuwa ebibonerezo mu Uganda nti akatundu 17 kana katabo kayisibwa 2013 ngera akatundu 17 kona kalaga nti kaliko ekibonerezo ekyokufa. Guideline 18 of those sentencing guidelines defines rarest of the rare as where the court is satisfied that the commission of the offenses were planned or meticulously premeditated and executed. Nchi akawaliro 18 mu katabo kano kalaga nti emusango okuba guziddwa nga tegusangika ng'abantu bagenze mu maaso n'okwetegeka okuba nga baguzza guno omusango gulina okuba nga gugenda mu maaso n'okuba nga guweebwa ekibonerezo ekisembayo. The prolonged detention subjected her to immense psychological suffering and uncertainty, especially after her 2 fingers had been cut off. Nti okumutereka okwamala ebbanga kwamuleetera okuba nga afuna obukosefu obw'obuzibu bw'obwongo okweraliikirira ate oluvannyuma n'okumujja kw'engalo ze byonna byamuleetera okuba nga akosebwa mu bwongo oba n'okulumizibwa. She was ultimately killed. Oluvannyuma n'attibwa. She was suffocated to death and her body dumped at a place called Kitikobirongo. Nti yasibibwa akaveera n'alemesebwa okussa oluvannyuma n'afa era omulambo gwe ne gusuulibwa mu kitundu ekiyitibwa Kitikobirongo. This court found that these offenses were caused by persons acting in execution and furtherance of a common intention or purpose motivated by money. Nti kkooti eno yasanze nti guno omusango gwazibwa abantu abaali awamu abaagwetegekera ate nga balina ekigendererwa ekyali ekigendererwa ekyokufuna ssente. It should be noted that this is one of the greatest, most cruel case of murders we have seen in the recent times. Nti kirina okuteekebwa mu birowooza oba ne mu nkola n'okumanyika nti guno gwe musango okukyasiize okuba ogw'amaanyi ate ogwazzibwa mu ngeri embi ennyo etasangikasangika. I've also been drawn to guidelines number 20 and 21 on factors aggravating a death sentence and the individual participation of each of the accused persons, which are adhered to in my judgment. Nti era yetegereza akawaayiro 22 ak'ekitabo ekyo ekifuga ebibonerezo engeri ki abantu gye balina okuba nga babiweebwamu. This court also notes that the kidnappers, the convicts, target the female, and so it is important to send a sentence that shall deter anyone from targeting women. Nti eno kooti ekitegeddeko oba ekitegerako nti mmwe abawamba omugenzi Susan Magara ekigendererwa kyammwe kyali ky'abakyala nga bwe mwagala okuwamba nti n'olwekyo kikakatako kooti eno okuba ng'eweereza obubaka eri abo bonna abayinza okuddamu okwenyigira mu musango gwe gumu ogw'okuwamba n'okutta abakyala. The death of Susan Magara heavily impacted on her family and the community around them. Nti okufa kw'omugenzi Susan Magara kwaleeta kwakosa nnyo famire ye n'ekitundu gye yali ava. In her victim testimony, Flora Magara, an aunt to Susan Magara, addressed the court and stated that the death of her niece has affected them immensely, as most of them are still seeing nightmares, and so she calls for a death sentence. Nti mu bujulizi bw'omukyala Flora Magara nga ye ssenga w'omugenzi Susan Magara yagambye nti okufa kw'omwana waabwe kwabakuba ekitwe nti era kyasaba nti kooti ebawe ekibonerezo ekyokufa. I thank the prosecution for laboring to even invite this court to the victim impact assessments which have been conducted as a result of this case. Nti era yeebaza nnyo abawabi ba gavumenti okuba nga baleese ebiwandiiko ebikwata ku ngeri omusango guno gye gwakosa famire y'omugenzi n'ebitundu gye yali avaamu. The defense, through counsel Richard Kumbuga, has pleaded for a lenient sentence and submitted that giving a death sentence is like revenge through the law. Nti ulooya wammwe yagambye nti okuwa ekibonerezo kubanga okuwoolera
okuyita mu mateeka. He punctuated his mitigation with biblical citations. Nti yagenze okusaba kooti nga ayogera ku kitabo kya Katonda ekya Bayibuli, which later prompted the prosecution team to rejoin similarly with biblical citations. nti ekyaletedde ababa gavumenti nabo okumuddamu ng'era bakozesa kitabo kya Katonda ekya Bayibuli, where the Bible calls for a death sentence on one who kills another. nga Bayibuli mu kitabo ekyo egamba nti omuntu yenna atta munne naye agwana kuttibwa. What I found interesting is that a Christian lawyer representing the Muslim convicts Nti kyeyasanze nga kimwewuunyisa nti lawyer omukristaayo nga ye akiikirira abasiraamu relied on his biblical citations, while on the other hand, one of the one of the state attorneys in the prosecution team, Sherifa Nalwanga, a Muslim, a chief state attorney, also relied on the Bible to counter her colleague Richard Kumbaga for the accused persons. Richard oyo omukristaayo yeesigamye ku Bayibuli nti ne ku luuyi olwa gavumenti waliyo omwala gavumenti wa musiraamu naye yamuzzeemu nga yeesigama mu Bayibuli ekitabo ekitukuvu ekya Katonda. Guaranteed the purpose was achieved, and I do appreciate those biblical Christian citations. Nti ekigendererwa kyatuukiridde nti era abeebaza olw'ebyo ebyawandiika bye baleese. Now, Counsel Kumbuga in mitigation further profiled the family status of each of the accused persons for purposes of advocating for leniency of this court. Nti olwera yagenze mu maaso n'ayogera ku famire zammwe mwenna abali awo nga asaba kooti nti eziteeke mu nkola okuba ng'ebawa ebibonerezo ebisaamusaamu. Indeed, some of the convicts have children. Nti mu butuufu ddala abamu ku mmwe mulina abaana. They are married muli bafumbo. and have elderly parents to look after. Nti era mulina abantu abakadde b'okulabirira. I'm however persuaded by the Supreme Court authority nti naye kakasibwako n'omusango ogwasalibwa mu kooti enkulu esikuluma mu Uganda in Magala Ramadan versus Uganda, nti musango ogwo Magala Ramadan nga wabira Uganda, Supreme Court Criminal Appeal number 1 of 2014, nti guno omusango gwali namba emu ogw'2014, which cited with approval a South African case of S versus Vikalasi nti n'ogwo of 2009, ogwasalibwa mu kooti ye South Africa ogwasalibwa mu 2009, where the Supreme Court of South Africa held that nti kooti enkulu e South Africa bwe yagamba nti in the cases of serious crime, nti mu misango emizibu ennyo, the personal circumstances of the offender by themselves will necessarily recede into the background. nti ebintu ebikwata ku bantu abazize emisango egyo biba birekebwa emabega. Again, in the case of Mutema Teguka Muzahamu versus Uganda, Supreme Court Criminal Appeal number 48 of 2019, nti era omusango omulala ogwa Butema nga awabira Uganda guli 48 ogw'2018 agwasalibwa kooti ensukulu mu Uganda. the Supreme Court found that the Court of Appeal had discharged its duty nti yasanga kooti enkulu yagamba nti kooti ejiddirira enkulu endala yali ekoze omulimu gwayo. It commended that the appellant was a first offender with no previous record. Yagamba nti abantu abali basize omusango ogwo bali kumundibwa baguseko obuzi omusango. And he was in his youthful age. Nti era yali mu myaka egy'ekivubuka. But found that based on the fact that the circumstances under which he killed his infant child were cruel and so grave, nti naye kooti nesanga nti engeri gye yatamu omwana we yali mbi nnyo ddala ate nga si ya buntu bulamu. and so he did not deserve any leniency, and so his criminal conduct attracted a death penalty. N'olwekyo yali teyeetaaga kusaasibwa n'akamu nti era ebikolwa by'ekitujju byali byetaaga kumusindika kufa. Let me now return to the intended purpose of my sentencing. Nti kangende ku kigendererwa kyange ekyokuwa ekibonerezo kino. This court is being persuaded Nti kooti eno ekakasiddwa to mete out a death sentence, and indeed much has agreed that a death sentence is appropriate in the circumstances, nti kuba nti ewa ekibonerezo ekyokufa nti newandibadde ng'ekibonerezo ekyokufa kikiriziddwako mu ngeri eno. since this is the rare
the rarest of the rare cases, I propose to consider the fact that these actions were cruel, callous, premeditated, planned, and motivated by financial demands, with the fact that, indeed, some of the accused persons' participation was overboard. Nga bakuza balina obuju mubbo ate nga abantu bakyamu nnyo nga balina ekigendererwa ekyokufuna essente ennyingi nti ensonga lwaki bagenda maaso okuza omusango guno mu butemu obw'ekikambwe. Though bound within the same common purpose. Ate nga mwenna wamu mulina ekigendererwa kye kimu. I find us analyzing my judgment that A1 nti nsanze nga ntunulira bulungi mu nsalawo yange nti omuwabirwa asooka A9, n'ow'omwenda, A7, n'ow'omusanvu, and A3 n'ow'okusatu were the ones who kidnapped Susan Magara. nti mmwe abaawamba omugenzi Susan Magara. A4, Owookuna, A2, n'owookubiri, A7, n'ow'omusanvu, and A3 again were involved in guarding Susan Magara and collecting food. N'owookusatu mwagenda mu maaso okukuuma omugenzi Susan Magara era nga mumuleeta n'emmere. Now A3, A2, and A7 also collected food. Nti owookusatu, n'owookubiri, n'ow'omusanvu era namwe mwaleetanga emmere. A5 collected the ransom from Ndeja and took it to his masters in Konge house. Nti owookutaano wafuna ssente okuva ze baali baleese emitwalo abiri gya dola okuva endege gye baazikubeera eri bakama abo. A1 and A8 were planners and drivers at the same time. Nti omuwabirwa asooka n'ow'omunaana mwali bavuzi b'emmotoka ate nga muteekateeka. A6 was the imam of the mosque. Nti ow'omukaaga wali he called for meetings. He also was responsible for his money, for how money was used. A9 largely executed the most brutal aspects, namely, he cut off her fingers, he injected her with the ketamine, he suffocated her with a kavera, and strangled her. A4 was in custody of Susan Magara throughout. Making sure she was blindfolded throughout. And was present when her fingers were cut off. And also when they finally killed her. What a role played against by her against a fellow female. She said in one of the reconstructions that we finally decided to kill her, for we had kept her too long and she had identified us. I find that A4 and A9 played the most excruciating roles, for which one of the most excruciating roles in this case. Given the circumstances of this case, and considering the aggravating factors in this case, and so I shall surely give them the maximum sentence of death. And I do therefore sentence the two, A4 and A9, to death. While the rest of the convicts, A1, A2, A3,
A5, owokutaano Kyolwa Abubeka, A6, ow'omukaaga Kisalita Mahat, A7, ow'omusanvu Kato Hassan Miro, and A8 n'ow'omunaana Bukenya Ismail are hereby sentenced to imprisonment for the rest of their natural lives. kimusindikiddwa mu kkomera okumalayo obulamu bwabwe bwonna obw'omu nsi muno. The object of these sentences is to Ekigendererwa ky'ekibonerezo kino punish the offenders proportionately for the exceptionally grave offenses that they have committed, okubawa ebibonerezo olw'ebyo bye mwakola mu musango guno ogutiisa, to deter organized kidnapping for ransom, which has become, tiiza abo bonna abagezaako okuwamba n'okutta, to denounce conduct involving prolonged captivity, torture, and murder, nti okubanga bagezaako okuziyiza abo abakwata abantu ne babakuuma okumala ebbanga ddene nga babatulugunya ate nga babatta, to protect society from offenders who demonstrated willingness to sacrifice human life for financial gain, nti n'okukuuma Uganda okuva mu bantu abo abatayagala kukola naye nga banoonya ssente mu bantu nga babakwata babawamba, to reaffirm public confidence in the administration of justice. n'okuba nga bateeka obwesige abantu bafuna obwesige mu kooti. I shall now turn to the process of crime in line with Article 126(2)(c) of the Constitution of the Republic, Nesigama akatundu mukaaga akasooka which provides ekitabo kya ssemateeka wa Uganda ewaayo obwenkanya eri abantu nti ejja kukakasa nti okubanga abantu bafuna engassi yaabwe kikolebwa. also Section 125(1) of the TIA, nti n'akatundu 25 akasooka ak'ekitabo Trial on Indictments Act, ak'ekitabo ekifuga kkooti eno